Hey everyone! Today I'm getting back to a project I'm genuinely proud of. A few videos ago, I get a little distracted with the polishing machine I'm building behind me, and this channel slowly drifted away from its main topic, stone processing. With this video, I'm bringing it back. We're starting with this block. It's glued from two pieces. It looks a bit ugly, but that's the point. This is a test piece. Whenever I have a job with the highest level of responsibility, I always machine a test piece first before touching an actual material. And that's why this video is going to be really interesting. I'm going to show you every mistake I made and walk you through the whole decision-making process, how I tried to achieve the best and the fastest possible result. Let's get started. My first step is the rough cut. Bringing this block to size and getting as close as possible to the original shape inside. Normally, this job should have been done on my big lathe. That was the initial plan. One setup, perfect rigidity, no extra hassle. It would have been faster, safer and simply more logical for a piece like this. But because of constant Russian strikes on Ukraine's power infrastructure, we've been dealing with serious and unpredictable blackouts. And the only machine in my workshop that runs on uninterrupted power, the only one I can trust not to shut down mid-cut, is my CNC mill. So even though this choice makes the entire technical task much more complicated, the work still has to be done, and done now. And here is exactly what I was talking about. The power just went out, but the machine is still running because I switched it over to the generators. While the machine is working, I'll tell you about the project itself and what makes it so special. I was honored to take a small part in the restoration of the tomb of Prince Konstanty Ostrogski. The tomb was completely destroyed together with the Dormition cathedral of Kyiv-Pechersk Lavra during the Second World War. We began the restoration of the monument before the full-scale Russian invasion of Ukraine, and now, even in the middle of the war, the work continues. I'm just a small part of rebuilding history, and this capital we are shaping here is one of many elements that must be brought back to life. Now let me briefly explain what's happening here. You've already seen the final shape of the capital in the thumbnail. I start with a square stone block, and my goal at this stage is to remove as much material as possible in large control cuts, not to turn it into dust. I machine everything my tool can reach from one side, then I slightly sand the sharp edges before flipping the part,
This is important because when lifting heavy stone with straps, sharp corners can easily chip. Rounded edges allow the straps to slide instead of biting into the stone. Since I can only machine about half of the capital's depth from one side, the part has to be flipped. To realign it precisely after flipping, I mill the exact silhouette of the machined side into a sandstone block. This pocket becomes my reference. I place the capital into this pocket and reuse the same coordinates I used to machine the sandstone. That way, both sides of the capital stay perfectly aligned. This method works well for my machine. It's not very powerful, so I try to remove as much material as possible during roughing. What remains must have accurate geometry, because later I will use this shape as stock in Fusion to continue machining from exactly the same point. I'm done preparing my workpiece. As you can see, it's finally starting to take on the silhouette of a capital. Since I'm not using my big lathe here, I needed a way to dial the workpiece on the mill. These crosses allow me to do exactly that. I can precisely rotate the block to 0, 90, 180 and 270 degrees. You may notice the small circles in the corners of each cross. These aren't to match a radius, they actually clear out the corner. Since a milling cutter always leaves a radius, I extended that radius past the corner, so the sharp corner of my fixture can sit properly without interference. I'm also milling the cross profile slightly deeper than the pocket for the same reason. Another thing, I am removing material in layers. In this case, 3 layers per side. That's only possible because this limestone is very soft and forgiving. With marble, I wouldn't be able to be that aggressive. It would take at least 6 or 7 layers per side. Now, let's make a fixture to hold this workpiece, and yes, I'm going to make it from stone as well. I have already explained why the cross is needed, and now I'm making the matching plates that will be fixed into it. I'm using sandstone for this. It's inexpensive, rigid enough for the job, and very easy to machine. I machined these parts on the CNC because I want all dimensions of sets and relationships to stay exactly as they are in the CAD model. Yes, this could be done with a saw, but not with the same level of precision and repeatability. Here is a small trick I use when cutting parts on the machine.
If I need to cut something all the way through, I never cut completely through the material. I leave a few millimeters to avoid hitting the table or the tool. After that, I simply break the part free and finish the edge using a handheld router with a diamond bit and a bearing guide. This technique is very common in woodworking. I am just applying the same idea to stone. It gives me clean, accurate geometry. To assemble the fixture, I'm using chemical anchors and threaded rods. This allows me to assemble and disassemble the structure multiple times. The bond is extremely strong. If anything fails, it definitely won't be this joint. I had to remove my machine table to install this fixture, and later I will need to put it back when I move on to machining marble. I will repeat this entire setup once again, so being able to take everything apart and reassemble it easily is critical. Okay. I spent quite a lot of time checking how parallel and perpendicular this mounting plate was installed on the machine. I don't rely only on the fact that all parts were machined accurately and should fit perfectly by default. Instead, I run the machine itself along the mounting plate and take measurements directly with the tool. This way I can be sure that everything is aligned correctly in real machine coordinates. So in practice, it's a double check, first during machining and then during installation. The installation of the capital itself turned out to be quite inconvenient. Visibility is limited and it's hard to clearly see how the sandstone mounts engage with the grooves inside the capital. Because of that, precise alignment is not as straightforward as it might look. At this stage, we are working with the setup as it is, and we will return to this issue later to improve the process. So, this is my setup. Everything went pretty much as planned, with two small exceptions. First, it's extremely awkward to film, but I hope you can still clearly see what's going on here. Second, as usual, I over-tightened the clamps and managed to break this part of the rear mounting plate. Luckily, the part responsible for positioning is still intact, so it doesn't really matter. Let's move on to the machining. One more important thing.
To align the workpiece with the machine axis, I am using this pocket in the concrete base. It was milled by the machine itself, which makes it a true reference surface. All its faces are either parallel or perpendicular to the tool. I use it as my main datum and take all the measurements from there. After mounting the capital in the fixture, part of this cross sticks out above the mounting plate. I use it as a positioning reference every time I flip the part. Since I know all the dimensions and pocket depth, I know this edge should always stick out exactly 140 millimeters and stay perfectly perpendicular to the mounting plate. Now let's start the machining. We will get back to the machining in a moment, but first, let me take you somewhere else. To tell you the full story, I'm traveling to Kyiv to meet the heads of the project, two amazing sculptors, Boris and Ales. They are responsible for the entire restoration process. Also, I want to show you what has already been done on site, where the restoration of the monument is actually taking place. Even on the way there, I'll be passing the reminders of the Russian invasion. This used to be a major logistics center, completely destroyed like many other civilian buildings and infrastructure facilities. This is one of the most important projects I have ever touched. A monument that was completely destroyed, now being brought back to life. I won't go deep into history right now. You will feel its importance on the way. This is how the monument looks today. What you just saw, the central sculpture and the sarcophagus, was created entirely by sculptors by hand. My work began where repetition, precision, and structure became critical in the architectural elements that surround and support the monument. I wanted to show you the current state of the project, and now let me take you back to the beginning, to how this restoration was envisioned, shaped, and brought to life. Знайомтесь, ми в майстерні керівників проєкту двох чудових скульпторів Олеся і Борис. Скажіть, будь ласка, з чого почалася реконструкція меморіалу князя? Звісно, просто ці процеси все відбувалися, скажімо, на рівні спочатку якомусь політичному, тобто це не тільки мистецький проєкт, це такий, скажімо, дуже важливий міжнародний проєкт України і Литви. І крім того, що і крім Литви, ще Польща. Цей проєкт, ще його відтворення, ще було як постанова
при утворенні самого Успенського собору, тому що був знищений весь Успенський собор Києво-Печерської лаври. Фактично, там невеличка частина його залишилася, але фактично та частина, де там був встановлений пам'ятник Острозькому, він був повністю знищений. Зруйновано був совєтськими військами, коли вони входили, там був склад, вони склали там багато зброї і боєприпасів. Відповідно того, щоб чи не залишилося німецьким окупантам, чи це, щоб це мотиви не зрозумілі, але те, що вони зробили, це факт. І вже в рамках відтворення Успенського собору було запроєктовано те, що в майбутньому відтвориться сам пам'ятник Константину Івановичу Острозькому. Це унікальна частина собору. Скажімо, там в Україні це єдиний такий пам'ятник, який мав європейського рівня, який був збудований в Києві, в Україні взагалі, в стилі Ренесанс і раннього бароко. Це єдиний приклад, можна сказати. І ми цю річ зараз відтворюємо. Початок роботи, саме відтворення вже пам'ятника, почався з того, що ми мали отримувати для себе, як у скульптори, як виконавці, завдання. Тому, відповідно, до цього процесу були підключені відомі українські історики, які з нами разом працювали над тим, щоб повністю вже ідентифікувати, так як він має виглядати цей пам'ятник. 2 роки працювали історики, і українські, і литовські, для того, щоб дати нам правильне технічне завдання. Окрема наукова дисертація. З приводу самого зображення портретного Острозького, так, це збірний образ, але образ саме як він робиться збірний. Тобто ми досліджуємо теж портрети різні, тобто, які зроблені в різні часи. Але перший, саме такий важливий, але трошки він не чіткий, це саме битва під Оршею. Там є 4 зображення Константина Івановича Острозького, але дуже в дивному вигляді, але ми розуміємо, це прижиттєва фактично картина була зроблена, і ми розуміємо його статуру, тобто наскільки він був в пропорціях до коня, який він був характерна його там, риса обличчя, борода, там якась така сутулість певна у нього є, така, як риса така. Тому ми досліджували в першу чергу, у нас перший такий важливий – це битва під Оршею, і другий вже йде картина там з Лавруми, з Литовського музею правителів. Там теж є картина, але вона була зроблена пізніше. Ми беремо основні характерні риси, які присутні в усіх картинах. І цей образ ми вже так будемо казати, що він найдосконаліший. Ми вже робимо його в об'ємному зображенні. Звісно, це складний процес, але в принципі він реалістичний. Ми ж робимо, перше все, не для сьогодення, ми робимо для майбутніх поколінь. І ми маємо донести цю інформацію, як виглядала людина ще до нас за 400-500 років, і для минулих поколінь, які ще будуть 400-500 років спостерігати те, що ми створили. Тому це наша задача основна, щоб ми максимально правдиво це зробили. Спираючись на те, що це все ж таки було історичне дослідження і зрозуміло, що 100% точної копії ми не отримали, наскільки цей проєкт близький до того, що було втрачено? Він близький композиційно. Важливо нам було зберегти загальну композицію, та, яка була зроблена до того часу, як був зруйнований Успенський собор. Тут важливо багато факторів, тому що той пам'ятник, який був зруйнований у 1941 році, він був дуже сильно роками спотворений Російською імперією, тобто російськими монахами, які там знаходилися. Він довгий час був притвором закритий, тобто до нього взагалі ніякого доступу не було. І в процесі багатьох реставрацій там були додані російські прапори, були російські герби якісь, ще щось. Тобто намагалися так само створити з Константина Івановича Острозького образ російського якогось князя. Розкажіть, будь ласка, як виглядає процес роботи крок за кроком, починаючи від ескізу і закінчуючи вже готовим виробом у мармурі? Самий перший етап був, коли ми зробили модель 1:15. Це була 50-сантиметрова композиція, зменшена ця композиція була до такого розміру. Нам треба було щось показати і в Лаврі, і литовцям, і науковцям, щоб було про що говорити. І так сталося, що коли ми її показали, люди побачили, що це взагалі можливо, що щось відбувається, окрім бажання,
якісь рухи, якісь дії відбуваються. От. І тоді відбулося перше засідання, на якому науковці і почули від нас таке прохання надати нам завдання таке, яке син Константина Острозького дав скульптору 500 років тому. І після цього почалася ця дворічна робота над створенням, саме формулюванням цього завдання. І ви питали, наскільки схожий пам'ятник сьогоднішній на минулий. Ніхто не знає, наскільки він схожий, але він точно відповідає цьому завданню. Там всі ці речі в пам'ятнику, всі деталі, вони не просто так там знаходяться, це як погони у військових. Вони можна прочитати все, що за життя зробив Костянтин Іванович Острозький, тут відображено. Спочатку робиться глина, потім ця глина переводиться в твердий матеріал, в гіпс. І ми маємо всі ці деталі в збільшеному в реальному розмірі маємо в гіпсі. А потім з гіпсових моделей робляться копії вже в мармурі. Ми розпочинали цієї фігури. Фігура робилась вручну. Але завдяки Денис вам ми деякі деталі зробили в камені, використовуючи сучасні технології. Саме ваше обладнання, ви нам допомогли, ви знаєте це, вирізати цих левів, ці орнаменти, там є кесони, чи зброя, тобто багато робіт зроблено вже не вручну, а використовуючи машину, використовуючи станок. То я наголошую, що безпосередньо саркофаг і безпосередньо фігура самого князя зроблена скульпторами вручну. І ви фактично, оскільки настільки складна робота зроблена вручну, вся решта частина робіт, мені здається, менш складною, і ви здатні повністю її виконати вручну. Чому ви вирішили, скажімо, це перекласти на ЧПК, на, скажімо, сторонню обробку, ніж робити це вручну повноцінно 100% реставрації, відновлення, точніше? Перша причина – це час. Бо деталей багато, часу було мало на тому етапі. Це точність. Станок дає таку точність, яку руками, там, наприклад, зробити 7 однакових деталей, абсолютно ідентичними, точними, це важко. Будуть якісь похибки. Будуть. Так, станок нам унеможливлює ці похибки, помилки. І робота більш точно копіюється. Все одно потім ручна обробка. Так, все одно. Станок це не диво, це не чудо, не відбувається там якогось там волшебства. Потім все одно треба доробляти руками. Потім скульптори або каменярі, ми це беремо, інструменти руками і все дошліфовується, дополіровується, доводиться до ладу, до ідеального стану, доводиться все одно руками. Чіпу перекриває тільки один процес. Зняття основної маси каменю, зайвої маси каменю з блоку. А потім все одно робиться руками. Але цей етап він дуже важливий, і станок чіпу він робить це і краще, і швидше. Я, скажімо, взагалі б відкидав етап, наприклад, ЧПК, як серйозного машинного впливу. Бо, на мою думку, мистецтво почалося і закінчувалося ось на етапі, який у вас за спиною знаходиться. Тобто, ви свою роботу, можна сказати, закінчили. Решта задач – це просто її відтворити у мармурі і далі вам доробити вже фінішні. Тобто, коли гіпсова модель готова, робота художника тут завершена. Так. І якби вже не можна сказати, як це воно було ЧПК. ЧПК ж його не вигадало, ці моделі. Вони ж були відтворені художниками. Так, моделі створені вручну. Із усього, скажімо, проєкту, який елемент був найскладніший для відтворення? От що у вас більше за все часу забрало? Більше за все часу у нас забрало затвердження бюрократична частина. І він, на жаль, супроводжує нас, ця складність, вона супроводжує нас всі 10 років роботи над цим пам'ятником. А в плані технічному з Острахом думаємо про те, як ми змонтуємо цю деталь. Коли вона буде тут висіти, ця штора, у нас залишиться саме важке, саме фізично важке і на самій високій точці. Попереду. Відповідь така, саме складне попереду нас чекає. Що для вас особисто означає ця робота над проєктом і чому її важливо реалізувати саме зараз? 500 років тому, коли цей пам'ятник був створений, були люди, для яких варто було це робити.
Тобто були в Україні люди, які могли це оцінити і зрозуміти складність і велич цієї роботи. По-друге, було кому це зробити. Тобто були майстри і було середовище, в якому ці майстри сформувались і були здатні виконати такий проєкт в такій якості, як він був зроблений. Це означає, що Україна тоді була частиною Європи. І сьогодні ми не гості в Європі, а ми є Європа. Просто було якийсь час, ми були відокремлені. Але цим ми не в гості, ми не попрошайки, ми там частина Європи, Україна. Це важливо. Ну і важливо розуміти, що це робиться для дітей, по-перше. Щоб вони ілюстрацію своєї школьної програми могли побачити на власні очі і вже зростали з розумінням свого минулого. Так, це важливо. І іноземці, щоб бачили, що сьогодні навіть під час війни, як ви кажете, таке робиться. Ніде в Європі сьогодні такого не робить. Чому важлива така деталь, що ворог 500 років був той самий, що і сьогодні у нас. І важливо те, що тоді ми отримали славетну перемогу, і цю перемогу ми отримаємо сьогодні. That being said, let's get back to work. I start machining the first side. As you can see, the tool only touches the material where it actually remains. This is the advantage of creating a custom stock definition in Fusion 360. The shape left after the previous operations was modeled in Fusion and assigned as the stock model. I am also trying to minimize unnecessary tool movement during retraction. In other words, to avoid cutting air, or at least reduce it as much as possible. This first side was essentially a test, a proof of concept. Now I can fine-tune my fusion strategies to reach the level of productivity I'm aiming for. I wasn't completely satisfied with my initial setup, so I made some changes to the machining strategy. Here is how this setup looks inside Fusion 360. One important detail when working with complex geometry. In this case, I am dealing with multiple entities, several solid bodies and several meshes. Because of that, the geometry I want to machine must be combined into a separate component, while the body representing the stock must also be its own component. Otherwise, Fusion won't clearly understand what is supposed to be machined and what represents the stock. For each setup, the stock body must be defined explicitly and rest machining must be enabled for every subsequent operation. Each new setup uses the remaining stock from the previous one, ensuring the machine does not cut material that has already been removed. Here you can see the 4 setups, one for each side of the capital. And that's essentially the entire workflow. We were briefly interrupted by another power outage. Fortunately, this machine has its own backup power unit. When the power goes out, the system detects it immediately and safely stops. The spindle shuts down first, while the machine itself remains in controlled state. At that point, I have 2 options. I can either finish the operation using battery power, which gives me roughly 1 hour of runtime, or switch the system over to the generator and continue machining normally. In this case, I choose the generator. It's the safest and most reliable option, and there is no reason to take unnecessary risks. I have now finished machining the 3rd side, and I make a few important changes to the mounting setup.
First, I remove these small corner sections. This simple change allows me to clearly see the exact position of the mounting part inside the capital. And honestly, that visibility changes everything. It's all I really needed. Second, I switched to a longer tool. The shorter one I started with wasn't sufficient enough to properly overlap the machining areas from one side to the next. Since the capital machined one side at a time, each side needs to slightly overlap the previous one. That overlap is critical for the pattern to align correctly across all four sides. Without it, small areas of material were left uncut. By using a longer tool, I was able to extend the machining range and fully cover the entire surface. And now I'm completely satisfied with the result. And finally, I changed the installation process itself. Instead of using a single winch, I now use two. I'll show you how it works in a moment. The setup allows me for very precise control of the capital's position during installation. What used to take about an hour now takes roughly 10 minutes. This work is now complete. It was only a test, but it gave me all the information I needed. The tools, the strategy, and the weak points of the process. Most importantly, this result has been reviewed and approved by the sculptors, who will complete the final hand finishing. All that's left is to repeat this process in marble 2 more times. There is still a lot of work ahead, so stay tuned. The next chapter is going to be big. With the holidays already behind us, they carry a bittersweet feeling for me. But projects like this remind me why I keep moving forward. This work exists because we refuse to give up.
Thank you to everyone who helped make this video possible. And I want to say a special thank you to the Armed Forces of Ukraine. Without them, this work would not be possible at all. Enjoy the final shots. Meanwhile, thank you for watching. I'll see you soon.